Good evening. Last class எங்கே ஸ்டாப் பண்ணோம்? நேஷ்னல் இன்கம். ஓகே, எங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக? இல்லை, எங்கே ஸ்டாப் பண்ணோம்? நேஷ்னல் இன்கம்னு எந்த டாபிக்? ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட்? ஓகே ஓகே ஓகே, எக்ஸலண்ட். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், factors of production, ECNL, without any taxes or subsidies. So this is factor cost. இதுக்கப்புறம் market price or base price? Base price. So other name for factor cost? Factory price or production price, whatever. So base price means factor cost plus யார சொல்லுங்க, factor cost plus production taxes or product taxes? Production taxes. Okay. So factor cost plus production taxes minus production subsidies. So what is meant by production taxes? ஆடிபிளா இருக்கா? ஓகே. ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட்ல இருந்து ப்ரொடக்ஷன், ஆமாம், சில ப்ராடக்ட்க்கு கவர்மெண்ட் வில் கிவ் சப்சிடிஸ். இல்லை, ஃபேக்டர் காஸ்ட் எனி வித்தவுட் எனி டாக்ஸஸ் ஆர் சப்சிடிஸ். ஜஸ்ட் இந்த 4 ப்ராடக்ட் மட்டும், ஜஸ்ட் ECNL will be added. Just ECNL, factors of production. So ECNL என்னென்ன காஸ்ட் இருக்கும்? என்டர்பிரனருக்கு some cost will be there. Then capital, natural resources and labor. ஸோ இதை 4 யூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் சம் காஸ்ட் ஆகும், செலவாகும். ஸோ அதுதான் தட் இஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட். இது வரைக்கும் ஓகே இல்லை? ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஸோ ஃப்ரம் ஃபேக்டர் காஸ்ட்ல இருந்து ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸஸ். ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸஸ்னா என்னது? ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் டாக்ஸஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. ஆமாம், அந்த ப்ராசஸ்க்காக ஆகிற செலவு. ஆமாம். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸஸ், அஸ் த நேம் சஜஸ்ட், இட் இஸ் கிவன் ஆன் த ப்ரொடக்ஷன் சைட். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன டாக்ஸ் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ, கவர்மெண்ட் நம்ம பே பண்ணுறோமோ, தட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸஸ். சிமிலர்லி கவர்மெண்ட் வில் கிவ் சம் ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடிஸ். என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸஸ்க்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ். ஸோ ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு கம்பெனி ஃபேம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபேம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட்டுக்கு தே வில் பே த டாக்ஸஸ். ஒரு லேண்ட் வாங்குறாங்க, ஸோ அதுக்கு தே ஹேவ் டு பே த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ. ஸோ லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், then stamp duty, professional taxes. So இது எல்லாமே production taxes. These are some of the examples for production taxes. So இது அந்த firm has to pay to the government. ஸ்டாம்ப் டியூட்டினா, ஒரு லேண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது we have to pay the stamp duty. ஸ்டாம்ப் இருக்கும்ல, முத்திரைத்தாள் சொல்லுவாங்களே, ஸோ அது. ஸோ ஏன்னா லேண்ட் வாங்கும்போது அது பண்ணி ஆகணும் ஆப்வியஸாக. ஸோ இட் ஹேஸ் சம் காஸ்ட். நம்ம இது ஒரு செலவாகுதில்ல,
ஸோ அந்த செலவையும் நம்ம யார்கிட்ட அல்டிமேட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம், கன்சூமருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் இந்த அளவுக்கு செலவாகுது. தென் ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடிஸ். என்ன சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள்? That is product subsidy. Cylinder is a product. For example, electricity subsidy. ஒன்றும் இல்லை, in Tamil Nadu there is free electricity for farmers. தமிழ்நாட்டில் ஸோ ஃபார்மர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ்க்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் ஃப்ரீ ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அதனால அவங்க ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் கம்மியாகுது. ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் சம் சப்சிடி. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி. தென் எம்எஸ்எம்ஐக்கு கவர்மெண்ட் சில சப்சிடிஸ் கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக்ஸ் கட், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ், ஸோ அதெல்லாம் கம்மி பண்ணுவாங்க. தென் வேறு என்ன சொல்லலாம்? ஓகே. தென் இன்புட் கிரெடிட்ஸ் ஃபார் ஃபார்மர். ஸோ இது எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடிஸ். ஸோ அந்த ப்ராசஸில் கவர்மெண்ட் கொடுக்கறது. It is given before the product reaches the consumer. Production process அந்த ஸ்டேஜ்லேயே they will give, government will give. நீங்கள் சொன்னீங்களே எல்பிஜி சப்சிடி ஃப்ரீ கம்மி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, தட் இஸ் ப்ராடக்ட் சப்சிடி. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து எப்போ கொடுக்குறாங்கன்னா ஆஃப்டர் இட் ரீச்சஸ் த கன்சியூமர். ஸோ டிபிடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஆமாம். ஸோ தட்ஸ் வை ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடிஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் சப்சிடி. ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் டாக்ஸஸ். ப்ராடக்ட் டாக்ஸஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? Obviously, all indirect taxes comes under product taxes. Excise duty, GST, everything comes under product taxes. Food subsidy, everything comes under product subsidy. So base price okay, factor cost okay, then base price, then market price. So market price, it is base price plus product taxes minus product subsidies. So நாம இங்க பார்த்தது just few of the examples for production taxes and production subsidies. Product taxes என்ன சொல்லலாம்? Almost all the indirect taxes comes under product taxes. GST, customs, excise, and product subsidies, PDS, food subsidies, LPG subsidies, fuel subsidies, fertilizer subsidies. Okay, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Then comes the concept of domestic or economic territory. Domestic or economic territory. Actually, it is different from geographical or political territory.
So domestic or economic territory now, it is a term used in economy. It means so economic territory means Indian context territory run by government where goods and services can move freely. For example, oil, natural risks operated by Indian residents in the international waters. இதுவும் oil and natural risks. Air services, shipping provided by Indian residents between foreign countries. For example, ONGC இருக்கு. ONGC they are doing some oil extraction in the international waters. International waters என்னது? So அதை explain பண்ணணும் சார். Exactly. So UN clause 1982. So United Nations Convention on Laws of the Sea. United Nations Convention on the Laws of the Sea. So this will administer the international waters beyond, not only international waters, it will administer the countries beyond the territorial waters. So this is the classification given by UNCLOS. I stands for internal waters. B stands for baseline. Territorial waters. Contiguous economic zone or contiguous zone. Exclusive economic zone. Then high seas. இது நம்ம இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில பார்த்துருக்கோம்ல, இல்லை சீனியர்ஸ் பார்க்கல. ஸோ பேஸ் லைன்லேருந்து என்னது டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் எவ்வளோ தூரம் வரும்? ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் இந்தியான்னு வச்சுக்கோம். ஸோ இதில் இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்க போகிறதில்ல. ஸோ இதுலேருந்து ஒரு பேஸ் லைன் அறிவாங்க. இன்டர்நேஷன் வளைஞ்சிருக்குல்ல. ஸோ
இதுலேருந்து இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சிக்கிறதுல ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு பேஸ் லைன் வரைவாங்க. ஸோ அந்த பேஸ் லைனுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ். ஒன்றும் இல்லை, இதுதான் பேஸ் லைன் வச்சுப்போம். ஸோ இது பேஸ் லைன். ஸோ இந்த பேஸ் லைன்லேருந்து 12 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வந்து டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ். பேஸ் லைன்லேருந்து 24 வந்து கண்டிகுவஸ் ஜோன். ஸோ பேஸ் லைன்லேருந்து 200 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன். ஸோ பியாண்ட் 200 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் இட் இஸ் டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ். ஸோ ONGC high sea beyond 200 nautical miles. So actually வந்து territorial waters it will be fully controlled by country. இந்த territorial waters is fully operated by that country. For example India na India. So இங்க வந்து vary ஆகும் their rights. Indian government ஓட rights it will be vary. Contiguous exclusive economic zone la Indian government can do some work, but high sea la பண்ணனும்னா they have to get permissions. It will be decided in the international arena, not within the country. So இதெல்லாம் further நம்ம in depth we will see in internal security. So இப்போ just then geography லையும் பார்ப்போம். So அங்க territorial waters னு ஒரு வேர்ட் வந்து international waters high sea வந்ததனால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். Okay. So oil and natural gas operated by Indian residents. Military establishments, embassies, consulates operated by Indian government. In foreign countries. So it will be part of domestic or economic territory. இது எல்லாமே இந்தியால இல்ல. For example Indian embassy இருக்கு foreign countryல. For example Indian embassy in US, அதுவும் it will be included in the domestic or economic territory. இந்தியாக்கு there will be lot of embassy in every country. For example India oda embassy will be there in US, UK, Canada. So and the embassies, consulates will all will be included in the domestic or economic territory. But இது எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம்ல, இது ஆமா இந்த ONGC, air service, shipping provided, இது எல்லாமே it's part of domestic or economic territory. But இது எல்லாமே it's not the part of geographical or political territory. ஏன்னா இது எல்லாமே இந்தியாக்குள்ள இல்ல. ஸோ இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் டெரிட்டரினா இந்தியன் மேப் இருக்குல்ல, ஸோ திஸ் இஸ் த இந்தியன் ஜியாகிரபிக்கல் ஆர் பொலிட்டிக்கல் டெரிட்டரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க இந்தியன் எம்பசி இட் வில் பி பார்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் ஆர் எக்கனாமிக் டெரிட்டரி. ஸ்ரீலங்காவில் இந்தியன் எம்பசி இருக்கு, இட் வில் பி பார்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி, பட் இட் வில் நாட் பி பார்ட் ஆஃப் ஜியாகிரபிக்கல் ஆர் பொலிட்டிக்கல் டெரிட்டரி. ஸோ இது மட்டும்தான் இந்தியாவோட ஜியாகிரபி, தென் டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ், இது மட்டும்தான் இந்தியாவோட geographical or political territory. So GDP consider பண்ணும்போது this is the different concept. டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு சீனிவாசன் உங்களுக்கு தான் இல்லை? இப்போ இந்தியா மேப் இருக்குல்ல, ஸோ திஸ் இஸ் இந்தியாஸ் ஜியாகிரபிக்கல் ஆர் பொலிட்டிக்கல் டெரிட்டரி. இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு இதில் உள்ள மட்டும் தான் ரைட்ஸ் இருக்குது, கண்ட்ரோல் இருக்குது. இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் த, இதுக்கு மேலே மட்டும் தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது. தென் அப் டு 12 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்
Oceans or seasல up to 12 nautical miles, that is territorial water. ஸோ அதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்ட்ரோல். ஓகேவா? ஸோ இது ஜியாகிரபிக்கல் டெரிட்டரி. இன் எக்கனாமிக் கான்செப்டில் அது டொமஸ்டிக் ஆர் எக்கனாமிக் டெரிட்டரி வருது. ஸோ அங்கே எது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்தியன் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து சப்போஸ் ஏர் இந்தியா ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஏர் இந்தியா இஸ் ஆப்ரேட்டிங் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ். ஸோ அங்கே வர பிஸ்னஸ் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே இட் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் த டொமஸ்டிக் ஆர் எக்கனாமிக் டெரிட்டரி. ஸோ அந்த கிளாசிஃபிகேஷன், அதனால தான் எக்கனாமிக் ஆர் டொமஸ்டிக் டெரிட்டரின்னு ஒரு கான்செப்ட் வருது ஃபார் ஜிடிபி, ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஜிடிபி கால்குலேஷன். ஸோ ஏர் சர்வீஸ், ஷிப்பிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்தியன் ரெசிடென்ட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஷிப்பிங் சர்வீஸ் ஃப்ரம் இந்தியா டு ஸ்ரீலங்கா. ஸோ அதுவும் இட் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் தி டொமஸ்டிக் ஆர் எக்கனாமிக் டெரிட்டரி. அவர் இந்தியன் ரெசிடென்ட், ஈவன் பிரைவேட் ஆர் கவர்மெண்ட், ஸோ அவர் இந்தியனாக இருக்கணும். சப்போஸ் ஒரு ஃபாரினர் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஷிப்பிங் சர்வீஸ் பிட்வீன், சப்போஸ் இனி ஃபாரினர் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஷிப்பிங் சர்வீஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா, அப்போ வந்து இட் ஒன்ட் பி இன்க்ளூடட் இன் தி டொமஸ்டிக் ஆர் எக்கனாமிக் டெரிட்டரி. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு ஃபாரினர். ஜிடிபி கால்குலேஷனுக்காக தான் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டு பண்ணலாம். ஆமாம் ஆமாம், ஃபாரின் ரெசிடென்ஸ் வந்தால் வராது. இட் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் தேர் கண்ட்ரிஸ் ஜிடிபி. ஸோ இந்தியாவோட ஜிடிபிக்குள்ளே வராது. ஓகே. ஆக்சுவலி military establishment is not for India. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் தே ஹேவ் மிலிட்ரி பேசஸ். இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு பேஸ் இல்லை, பட் கான்செப்ட்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூஎஸ் மிலிட்ரி பேஸ் எங்கே இருக்குது? நம்ம அட்ஜசன்ட் கண்ட்ரியில். ஈரானில் இல்லை, ஈராக்கில் இருக்கு. ஈராக், ஆப்கான். சைனாவோட மிலிட்ரி பேஸ் சொல்லுங்க. சைனாவோட மிலிட்ரி பேஸ் இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் ஈவன் ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்காலையும் இருக்கு அவங்களோட பேஸ். ஸோ அதுதான். பட் ஆனால் இந்தியா வந்து அந்த அளவுக்கு எங்கேயும் இல்லை, பெருசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணல, இன்னும் மிலிட்ரி லெவலுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணல. பட் இந்தியன் எம்பசிஸ் ஆர் தேர் அண்ட் இந்தியன் கன்சுலேட்ஸ் ஆர் தேர். அங்க இல்ல, அங்க ஆக்சுவலி we are doing some work இல்ல, இவங்க சம்திங் வேற பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுக்கு கவர்மெண்ட் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங், ஸோ அதுக்கு கவர்மெண்ட் தே ஆர் டூயிங் சம் ஒர்க் இல்லை. ஸோ அது வந்து ஆப்வியஸாக ஜிடிபியில் தான் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும், கவர்மெண்ட் ஆர் எனி ப்ரைவேட் ஃபர்ம். ஸோ இங்கே இருக்கவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் பேயிங், அங்கே ஒர்க் பண்ணுற இந்தியன்ஸுக்கு கவர்மெண்ட் ஹேவ் டு பே. ஸோ இட் வில் பி கால்குலேட், இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த ஜிடிபி. ஸோ அதனால கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அவங்க சேலரிஸ், அவங்க கான்ட்ரிபியூட் எல்லாமே. ஸோ கன்சிடர் எம்பசினா இட்ஸ் லைக் ஏ ஹெட் ஆஃபீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் எம்பசி வந்து இந்தியாவில் ஒன்று தான் இருக்கும், யூஎஸோட எம்பசி ஒன்று தான் இருக்கும். பட் கன்சுலேட்ஸ் வந்து இட்ஸ் லைக் ஏ ரீஜனல் ஆஃபீஸஸ். லாட் ஆஃப் கன்சுலேட்ஸ் வில் பி தேர். சென்னையில் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இது ரீஜனல் ஆஃபீஸில் இருக்கிறது வந்து கன்சுலேட்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் ஒர்க் தி வில் டூ, சேம் தான், பட் இது ஹெட் ஆஃபீஸ் போல. ஓகே. அதுக்காக தான் இதெல்லாமே. ஸோ கிராஸ் டொமஸ்டிக்னு அங்கே ஒரு டேர்ம் வரும். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டொமஸ்டிக்? ஸோ அதுக்காக தான் இது. ஓகே. ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் தி டொமஸ்டிக் ஆர் எக்கனாமிக் டெரிட்டரி? உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கெஸ் பண்ணுங்க. Obviously, exactly. So US embassy or any foreign country's embassies operating within India, it won't be part of domestic territory. Okay. So it depends on the residential status. அவங்க இந்தியன் கம்பெனியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களா? So அப்போ obviously it will be concluded in the GDP of India.
ஸோ அந்தளவுக்கு இன்டெப்த்தாக வேண்டாம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் டெப்ரிசியேஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ ஐடி ஆக்டில் ஒரு டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸில் ஒன்று இருக்கும். ஸோ தென் என்ஆர்ஐ டெஃபினிஷன். ஸோ ஐடி ஆக்டில் there is different definition for NRI. Then the GDP calculation there is different. So இதுதான் டொமஸ்டிக் ஆர் எக்கனாமிக் டெரிட்டரி. ஓகே இல்லை, டவுட் எதாவது இருக்கா? ஓகே. Depreciation or consumption of fixed capital. Depreciation means it is a loss of value of fixed assets in use. யூஸ் பண்ணுற அசட்ஸோடைய லாஸ் ஆஃப் வேல்யூ டியூ டு வியர் அண்ட் டியர். ஸோ தமிழில் சொல்லணும்னா தேய்மானம் சொல்லுவாங்கல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஹிக்கிள்ஸோடைய டெப்ரிசியேஷன் இந்தியாவில் எவ்வளோ? வெஹிக்கிள்ஸோடைய டெப்ரிசியேஷன் வெஹிக்கிள்ஸ் ஃபார் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் 10 years. 10 years. So 10%. So a normal vehicle it will depreciate after 10 years. For example, roads. இதுவும் 10%. So 10 years. Bridges 3%. So around 33 years. Ministry of Commerce ஆமாம். ஸோ they decide the depreciation rates. ஸோ இங்கே தான் இந்த வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு ஸோ இது ஒரு ரேட்டில் இருக்கும். தென் டிப்ரிசியேஷன் அண்டர் ஐடி ஆக்ட்ஸ் அது ஒரு ரேட்டில் இருக்கும். ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஹவுசிங் இது எல்லாமே வந்து இது ஒரு ரேட்டில் இருக்கும், அங்கே ஒரு ரேட்டில் இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு இன்டெப்த் வேண்டாம். ஸோ அதெல்லாம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்கல் கான்செப்ட்ஸ். புரியுதா? புரியல. இதில் மட்டும் தான் புரியுதா? அதுக்கு முன்னாடி சரி ஓகே. ஓகேல. Then normal residence. A person is called normal resident if he resides in
for it here. The country means Indian context. Now, பேசுறது எல்லாமே Indian contextல தான். Places or focuses is economic activity. Focuses is economic activity. Economic activity na factors of production. What are all the factors of production? ECNL. So, suppose ஒரு foreigner, he is investing in India. He is doing some work in India. So, அதுதான். So, a resident may or may not be a citizen. For example, a foreigner. The foreigner is staying in India for more than 1 year. He becomes a resident, but he will not be a citizen of India. So, citizenக்கும் ரெசிடென்ட்க்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்? என்ன ரைட்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ்? Obviously. So, quality முடிஞ்சிடுச்சு இல்லை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஸோ அப்போ ஆன்சர் பண்ணலாம். What are all the fundamental rights only available to Indian citizens? Fundamental rights. Voting rights obviously. இல்லை பாலிட்டி முடிஞ்சதுனால சீனியர்ஸ் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். பாலிட்டி முடிஞ்சதுனால ஆல்ரெடி முடிஞ்சிடுச்சு, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. பாலா சார் கவர் பண்ணியிருக்காரு. So, what are all the fundamental rights available only to Indian citizens? 14, 16, 17, 29, 15, 16, 19, 29, 30. ஸோ இது மட்டும்தான். ஸோ சிட்டிசன்ஸ்க்கு தே வில் ஹேவ் அடிஷ்னல் ரைட்ஸ். ஃபாரினர்ஸ்க்கு அதெல்லாம் இருக்காது. ஆமாம். ஸோ அதுதான். ஸோ இந்த ரெசிடென்ட்ன்றவர் ஹி மே ஆர் மே நாட் பி எ சிட்டிசன். அவர் ஆப்வியஸாக வந்து சிட்டிசனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதார் கார்டு, வெதர் ஆதார் கிவ்ஸ் சிட்டிசன்ஷிப் ஆர் சிட்டிசன்ஷிப் ஸ்டேட்டஸ் ஆர் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். ஆதார் என்னத்தை ப்ரூவ் பண்ணுது? இப்போ மாறிட்டு இருக்கு. இனிஷியலாக வரும்போது it gives only residential status. Even a foreigner can acquire Aadhaar. So it does not prove your citizenship. Okay. So அதுதான் normal residents may or may not be a citizen. So இப்போ யாரெல்லாம் இங்கே ரெசிடென்ட் வருவா? ஆமாம். ஸோ யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, இந்தியன்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் இந்தியன் எம்பசி அப்ராட். அப்ராடில் இருக்க இந்தியன் எம்பசியில் இந்தியன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங். ஸோ அவங்களும் they belongs to normal residents. இல்லை அதான் ரெசிடென்ஸ் வந்து அப்போ சிட்டிசன்ஷிப்பாக இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா? இல்லை நம்ம எம்பசி ஆமாம் இல்லை ஆமாம் என் ரெசிடென்ட் மே ஆர் மே நாட் பி சிட்டிசன். ஸோ ரெசிடென்ட் ஆனால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தே ஓன் அவங்க சிட்டிசன்ஷிப்பை லூஸ் ஆக போகிறதில்ல. ரெசிடென்ட் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம்.
ஆமாம், சிட்டிசனாகவும் இருக்கலாம். ஈவன் நாட் அவன் ஃபாரினில் இருக்கிறதுனால அவங்க ஒரு ரெசிடென்ட் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க இந்தியன் எம்பசியில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே வில் பி பார்ட் ஆஃப் இந்தியன் ரெசிடென்ஸ். இந்தியன் எம்பசியில் ஒர்க் பண்ணால் ஓகே. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இன்டெப்த்தாக போனால் அப்படி கன்ஃபியூஸ் தான் ஆகும். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஓகே, ஏதோ டவுட்னா கேளுங்க. தென் foreign citizens working in India for more than 1 year. Here foreign citizens are working in their private capacity. ஸோ அவங்கள தான் they will be included under normal residence. Suppose இதெல்லாம் இவங்க 2 பேர் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. they will be included in normal residence. ஸோ யாரெல்லாம் வரமாட்டாங்க, எக்ஸாக்ட்லி அதில் மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ. ஸோ அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. பிஐஓ கார்டு ஹோல்டர்ஸ் மெர்ஜ் பண்ணியாச்சு. ஸோ கன்ஃபியூஷன், லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் ஆகுது இல்லை. இப்போ இதிலே இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு கவர்னன்ஸ் ரிஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் நாட் இன்க்ளூடட் இன் நார்மல் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. Foreigners working in embassy in India, so they will belong to the normal residents of their country. So இந்தியாவில் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க even if they are working for more than 1 year. இங்கே என்ன பார்த்தோம், foreign citizens working in India for more than 1 year na they became normal residents of India, but here they are working as in their private capacity. So இங்கே they are working for their government. Okay. Foreigners working in international organization in like WHO, IMF, United Nations. Foreigners working in இல்ல foreigners working in embassy in India. So ஃபாரின் எம்பசி ஓகே இந்தியாவுக்கு வந்து 1 இயர் இருந்துட்டாரு அப்படின்னா அது சிட்டிசன்ஷிப் வந்துருச்சு, ரெசிடென்ட் வந்துடும் இல்லையா? ஃபாரின் பண்ணல அப்படி கேட்குறாங்க. இந்த பாயிண்ட் கேட்குறீங்களா, இந்த பாயிண்ட் கேட்குறீங்களா? இதுவா இந்த பாயிண்ட்? ஸோ ஃபாரின் சிட்டிசன்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் இந்தியா ஃபார் மோர் தென் 1 இயர். ஃபாரின் எம்பசி வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஃபாரின் எம்பசியில் இந்தியன்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் இந்தியன் எம்பசி அப்ராட். அவங்க வந்து இன்க்ளூடட் ஆமா. அப்போ ஆப்வியஸ்லி எல்லாரும் வந்து நாட் இன்க்ளூடட் தான் வரும். அது ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா கேட்குற டவுட்? இந்த நாட் இன்க்ளூடட்ல யார் யார் வரும்? ஃபாரினர்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் எம்பசி இன் இந்தியா. சப்போஸ் ஒரு யூஎஸ் சிட்டிசன், he is working in US embassy in India for more than 1 year. அவங்க இன்டர்நேஷனலா இருந்தாங்கன்னா அவங்க
இந்தியாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மற்ற கண்ட்ரில ஒர்க் பண்ணா அவங்க வந்து நார்மல் ரெசிடென்சி ஃபாரினர்களும் அதே மாதிரி தான் ஒர்க் பண்றாங்க. அவங்க ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க? சொல்லுவாங்க. அதான் சொல்லல, நாட் இன்க்ளூடட்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏன் ஃபாரினர்ஸ் எம்பசி இன் இந்தியான்னு சொல்றீங்க? ஃபாரினர்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் எம்பசி இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியா ஓகே ஓகே. ஸோ ஒரு ஃபாரினர்ஸ் இருக்கார், ஒரு யூஎஸ் சிட்டிசன். அவர் வந்து இந்தியாவில் இருக்க ஆர்கனைசேஷன் ஒன்றும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் G20 மீட்டிங் நடக்குது. ஸோ அந்த G20க்கு ஃபாரினர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க சப்போஸ் ஒரு 1 year ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா they will be included or not? அவங்களை இன்க்ளூட் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா தேர் ஒர்க்கிங் இன் தேர் அஃபிஷியல் கெப்பாசிட்டி. அந்த கவர்மெண்ட்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சப்போஸ் ஒரு ஃபாரின் டூரிஸ்ட் வராரு, அவர் ஒரு பிரைவேட் கெப்பாசிட்டி ஒர்க் பண்ணுறாருன்னா he will be included in Indian residence provided he working for more than 1 year. கவர்மெண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணால் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது யாரும். ஆமாம். ஸோ இன்னொன்று கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இருங்க. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டூரிஸ்ட், sports persons reside, foreign students, foreign tourists or foreign sports person residing in India for more than 1 year, அவங்களும் இன்க்ளூட் ஆக மாட்டாங்க. அவங்களும் ஆக மாட்டாங்க. அதுதான் இன்க்ளூட், அப்படியே இன்க்ளூட் பண்ணாமல் தான் இருக்காங்க. இந்த டாபிக் வந்து ஜிடிபியிலேருந்து ஜிஎன்பியாக மாறும்ல. ஸோ அந்த ரெசிடென்ஸுக்காக. ஆமாம், அவ்வளோதான் அதுக்காக. ஸோ ஹூ ஆல் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட். ஜிடிபியில் டெரிட்டரி பார்த்துருக்கோம். ஸோ நேஷ்னலில் ரெசிடென்ஸ் வில் பி இன்க்ளூடட். ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் வேண்டாம், போதும். ஆமாம், இல்லை இல்லை. ஓகே. தென் கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ. ஆக்சுவலி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க பார்த்தீங்களா? இந்த அளவுக்கு சில கொஸ்டின்ஸ் வருது, 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் வருது. இந்த அளவுக்கு இல்லை, பட் நீங்கள் கேட்டால் எழுதுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே. கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ. மெயின் சஸ்பெக்ட். Amount of capital needed to produce 1 unit of output. Capital output ratio, as the name suggests, okay. For example, 1 lakh capital is needed to produce 100 outputs. So ratio 1000. $50,000 capital is needed to produce the same 1000 output. Sorry, 100 output. So inga capital output is 500. So among the two, which is more efficient? எப்படி ஈக்குவல் இல்லை, இது ரெண்டுத்தில் which is more efficient கேட்குறேன். ஸோ இங்கேயும் 1000 அவுட்புட், 100 அவுட்புட் இருக்குது, இங்கேயும் 100 அவுட்புட்.
So this is more efficient. ஆமாம், இங்கே 1 lakh இன்புட் கொடுத்ததுனால அதுக்கப்புறம் தான் 100 யூனிட் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே 50,000 அவுட்புட்லேயே 100 அவுட்புட் வருது. ஸோ 500 இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட். புரியுதுங்களா? இல்லை, இங்கே ஒரு 1000 கேபிட்டல் இருக்குது, 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் இன்வெஸ்டிங் 1 lakh some 100 output. For example, ஒரு 100 books 100 books ப்ரொடியூஸ் பண்ண 1 lakh capital is needed. ஸோ இங்கே அதே சேம் 100 books, பட் இங்கே வந்து 50,000 is enough. ஸோ இந்த கேபிட்டல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? ECNL. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கே வந்து சேம் ECNLக்கு 1 lakh. ஸோ எல்லாருமே 25%னா, ஸோ 25,000 ஃபார் என்டர்பிரினர், 25,000 கேபிட்டல், 25,000 ஃபார் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், another 25 ஃபார் லேபர். ஸோ இங்கே வந்து 12,500லே பண்ண முடியுது. ஸோ இங்கேயும் 25% ஸ்பிட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இல்லை, இங்கே 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் 100 தான் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, 100 புக்ஸ். ஸோ இங்கே 50,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் த 100 புக்ஸ். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 500 ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா 500 இஸ் எனஃப். ஸோ அங்கே ஆப்வியஸ்லாக தே ஆர் டூயிங் எஃபிஷியன்ட் ஒர்க். இல்லை, மேபி வந்து லேபர் தே ஆர் டூயிங் அடிஷ்னல் ஒர்க். ஸோ இங்கே சப்போஸ் லேபர் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க, ஒரு 100 லேபர் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஒரு 50 லேபர் தான் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே அரௌண்ட் 2 acres ஆஃப் லேண்ட் வேணும்னு வச்சுப்போம். இங்கே 1 acre ஆஃப் லேண்ட் இஸ் எனஃப். ஸோ capital output ratio should be minimal as far as possible. Low capital output ratio is more efficient, and vice versa. Higher the capital output ratio, it is less efficient. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தது ஜிடிபிக்காக தான். இவ்வளோ கேட்டுருந்தீங்கல்ல, இதெல்லாமே இதுக்காக தான். ஓகே, தென் கம்ஸ் ஜிடிபி. அப்படி சொல்கிறீங்க, ஓகே. ஸோ இட் இஸ் தி ஃபைனல் value of all goods and services produced in an accounting year. Accounting year means financial year. So what is mean by gross? Gross means total in max. Okay, gross. ஆமாம், ஸோ அதுதான் டொமஸ்டிக். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். வாட் இஸ் மீன் பை டொமஸ்டிக்? இங்கே இருக்குது டொமஸ்டிக். ஸோ அங்கேயும் வரலாம், ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இங்கே இருக்கிறதுனால டொமஸ்டிக் நாம் என்ன மீனிங் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால் அங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணல.
So domestic territory. Then product means goods and services. Okay. Then final means, so final the important one. So there is no further value addition is possible. So intermediate goods won't be counted in GDP. So final goods, finished goods மட்டும்தான். So intermediate goods, final goods பார்த்தோம் again the classification. So only final goods will be included. Goods classification என்னது? இல்லை இன்டர்மீடியட் குட்ஸ்னா என்ன சொல்லுவோம்? எதை இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் சொல்லுவோம்? எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ செகண்டரி பிரைமரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துக்கோம். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இன்டர்மீடியட் குட்ஸ். இட் வில் பி யூஸ்டு ஃபார் ஃபைனல் ப்ரொடக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்மர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு வீட். ஸோ இந்த வீட் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் an intermediate product. So bread is the final product. பட் ஆனால் இங்கே என்ன கேட்ச்னா சேம் குட் கேன் ஆக்ட் அஸ் போத் இன்டர்மீடியட் அண்ட் ஃபைனல். ஸோ அதுவும் பார்த்துடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த வீட் இஸ் கன்சியூம்டு பை த ஃபார்மர் himself, அப்போ இட் இஸ் த ஃபைனல் குட். ஸோ இந்த வீட் இட் இஸ் சோல்ட் இன் த மார்க்கெட் டு த பிரெட் கம்பெனி. அந்த கம்பெனி இந்த வீட்டை ஒரு இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ தான் இட் வில் பி இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட், இன்டர்மீடியட் குட்ஸ். So GDP calculation la only the final products will be included, final goods and services. Okay. So GDP. Then national domestic product. Idhula minus depreciation. So NDP means GDP minus depreciation. So what is depreciation? We already seen. So for example, ஒரு 1 lakh அதுதான் GDP. GDP of a country is 1 lakh, for example. So to produce 1 lakh worth of GDP, some depreciation will happen during the production process. Some wear and tear will be there. So either, for example, depreciation worth is around 1000. So the domestic product will be 99,000. Okay. So for example, 1 lakh is the total production in a country. அந்த வருஷத்தில் டோட்டல் ஜிடிபி வந்து 1 lakh. ஸோ இந்த 1 lakh ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேர் வில் பி சம் டெப்ரிசியேஷன். ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் சம் வியர் அண்ட் டேர் வில் பி தேர். மிஷினரிஸ் இருக்குது, அதோட வியர் அண்ட் டேர் இருக்கும். அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்குது, ஸோ அதோட வியர் அண்ட் டேர் இருக்கும். ஸோ அதோடைய வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000. ஸோ டோட்டல் டெப்ரிசியேஷன் ஒரு 1000. ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணால் 99,000 will be the net domestic product. ஸோ ஏன் இதை கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா டு ஐடென்டிஃபை தி depreciation levels in the economy so that further science and development will be there. So reduce the depreciation. பட் என்ன இஷ்யூனா depreciation will never be controlled to the extent of 0. ஓரளவு கம்மி பண்ண முடியும்.
ஸோ தேர் வில் பி ஜீரோ கொண்டு வரவே முடியாது. லூப்ரிகன்ஸ், ஸோ இதெல்லாமே இட் வில் ரெடியூஸ் த டெப்ரிசியேஷன் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் பட் நாட் டு த லெவல் ஆஃப் ஜீரோ. ஓகே, 0% of depreciation. So depreciation will always be there. Then GDP, NDP, then GNP. This is gross national net factor income from abroad சொல்லிருக்குமா? ஸோ இது போகிறதுக்கு முன்னாடி net factor income from abroad இந்த கான்செப்ட். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, இது it is the difference between factor income produced or earned by normal resident who is temporarily residing in rest of the world. Rest of the world means foreign country. Difference between and factor income earned by non-residents okay. So it is the difference between factor income earned by normal resident who is temporarily residing in the rest of the world. So ஒரு இந்தியன் இல்லை ஜிஎன்பிக்கு நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் தெரிஞ்சால் தான் ஜிஎன்பி அந்த கான்செப்ட் கிளாரிஃபை ஆகும். ஃபேக்டர் இன்கம்னா என்னது? Yeah, for ECNL they will expect something in return. So அந்த ECNLக்கு what is expected? Entrepreneurக்கு profit, capitalக்கு interest, then natural resourcesக்கு rent, Lக்கு laborக்கு wage. So this is the factor income. ECNL is the factors of production. Okay, so ஒரு normal resident, ஒரு Indian, he is working in abroad, he is giving factors of production to the foreign country. அங்க in return he will expect interest, rent, profit and wage. So இதுதான் factor income. So he or she is earning the factor income in abroad. So ஆனால் அவர் ஒரு இந்தியன். ஸோ அதுக்கும் some for factor incomes produced or earned by the non-residents. Non-residents means foreigners. Foreigners working in India. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். ஒன்றும் இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேக்டர் இன்கம் ஏண்ட் ஆர்
ஆமாம் ஆமாம் எக்ஸாக்ட்லி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியன்ஸ் தே ஆர் ஏர்னிங் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் ஃபார் இசிஎன்எல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வேல்யூ வந்து ஒரு 1000 crore வச்சுப்போம். ஸோ ஃபாரினர்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் இந்தியா தே ஆர் சென்டிங் த இசிஎன்எல் ஃபேக்டர் இன்கம் டு தேர் கண்ட்ரிஸ். அவங்களுடைய பேரண்ட் கண்ட்ரிக்கு தே ஆர் சென்டிங். அவங்களுடைய ஃபேமிலிஸ் இங்கே இருக்காங்கல்ல அங்கே சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ரெமிட்டன்ஸ் வராது. ரெமிட்டன்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபேக்டர் இன்கம். ரெமிட்டன்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஃபார் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ அதை நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபேக்டர் இன்கம்க்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஃபேக்டர் இன்கம் இஸ் ஏர்ன்டு, அதனால தான் வந்து ஏர்ண்டுன்னு பார்த்தோம். ரெமிட்டன்சஸ் இஸ் நாட் ஏர்ன்டு. ஆமாம். ஸோ தட் இஸ் சிம்பிளி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு. ரெமிட்டன்சஸ், கிஃப்ட்ஸ், டொனேஷன்ஸ், ஸோ அதெல்லாமே இட் கம்ஸ் அண்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ். ட்ரான்ஸ்ஃபர் தே ஆர் சிம்பிளி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் வித்தவுட் கிவிங் எனி இன்புட்ஸ். எந்த ஒரு இசிஎன்எல்லும் கொடுக்காம ஃப்ரீ ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக போகணும். அகைன் வந்து என்ஆர்ஐ அதெல்லாம் வேணும். வி வில் சீன் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். ஸோ இப்போ ஃபேக்டர் இன்கம் ப்ரொடியூஸ்டு பை நான் ரெசிடென்ட்ஸ் ஹூ ஆர் டெம்பரரிலி ரிசைடிங் இன் இந்தியா. ஸோ இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 800 crores. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல 1800, இந்த 200 crores தான் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். ஓகே, சூப்பர் கொஸ்டின். ஆக்சுவலி நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் இஸ் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் ஃபார் இந்தியா. யா, தட் இஸ் ரெமிட்டன்சஸ். ஸோ ரெமிட்டன்சஸ் கம்ஸ் அண்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் இங்கே அதை இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ net factor income from abroad is always negative for India. So Indian oda GNP will be always lower than the GDP. Okay, ஏன் நெகட்டிவ்ல வருதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்டர்பிரினர் அண்ட் கேபிட்டல், தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் சென்டிங் பேக் டு தேர் கண்ட்ரி. பட் ஆனால் ஃபேக்டர் இன்கம் இஸ் produced from factors of production ECNL. So lot of foreigners they are investing in India, FDI, FPI. So அதில் வர ப்ராஃபிட்லாம் they are sending it back to their countries. ஸோ அதனால் இந்தியாவிலேருந்து போகிறது அதிகம். ஃபேக்டர் இன்கம் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வெளியே அவுட் சைட் வேர்ல்டுக்கு போகிறது அதிகம். பட் இந்தியன்ஸ் வந்து ஃபாரினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணது கம்மி. ஸோ அங்கேருந்து வர்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இந்தியன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ், பட் அது வந்து வேஜஸ், ஸோ அது கம்மியாக இருக்கும். பட் ப்ராஃபிட்ஸ் இந்த அமௌண்ட் வந்து இட் வில் பி பிக்கர். ஸோ அது ஒரு ரீசன். தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ. நம்ம வாங்கியிருக்க லோன், நம்ம லோன் வாங்கியிருப்போம்ல கேபிட்டல் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் கிட்ட வாங்கியிருப்போம். ஸோ அந்த லோனுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் வி ஆர் பேயிங். ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்ஸும் வி ஆர் பேயிங் மோர் தென் வாட் வி ஆர் ரிசீவிங் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆமாம், இல்லை இன்கம்னா ஸோ இது எல்லாமே தான் வரும். ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் இன்கம். ஃபேக்டர் இன்கம் கம்ஸ் அண்டர் 4 கேட்டகரி. ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் 4 இருக்குது. ECNL இஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அதுலேருந்து வர இன்கம் வந்து ஃபேக்டர் இன்கம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ ஃபேக்டர் இன்கம். ரெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபேக்டர் இன்கம். வேஜ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபேக்டர் இன்கம். இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கான இது ப்ராஃபிட். ஸோ வாங்குற லோனுக்கு பே பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டர் இன்கம். ஸோ நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் இது ஓகே இல்லை? ரெமிட்டன்ஸ் அதை இன்க்ளூட் பண்ணால் we will be in the positive. ஏன்னா இந்தியா இஸ் த ஹையஸ்ட் ரெமிட்டன்சஸ்னா ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் போக வேணான்னு பார்த்தது. ஆமாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன் ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் இன் மிடில் ஈஸ்ட். ஸோ அவர் கேரளாவில் இருக்க அவங்க ஃபேமிலிக்கு சென்ட் பண்ணுறாரு. இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ தட் வில் பி ரெமிட்டன்சஸ்.
இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து ஃபேக்டர் இன்கமில் வரணுமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸில் வரணுமா, இட் வில் பி டிசைடட் பேஸ்ட் ஆன் த டைமிங் தட் ரெசிடென்ஸ் லிவிங் இன் அப்ராட். ஸோ இந்த என்ஆர்ஐ சென்ட் பண்ணுறது என்ஆர்ஐன்னு ஸோ இட் வில் பி இன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு நார்மல் ரெசிடென்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் இன் அப்ராட்னா தட் வில் பி இன்க்ளூடட் அண்டர் ஃபேக்டர் இன்கம். ஸோ இந்த டைமிங் தான் டிசைட் பண்ணுது வெதர் இட் ஷுட் பி இன்க்ளூடட் இன் ஃபேக்டர் இன்கம் ஆர் ரெமிட்டன்சஸ், அதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ். ஆமாம், ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் இட் வில் கம் அண்டர் ஃபேக்டர் இன்கம். ஆமாம், நான் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் இட் வில் கம் அண்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸில் ஒரு பார்ட் தான் ரெமிட்டன்சஸ். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸில் நிறையா இருக்குது. ரெமிட்டன்சஸ், கிஃப்ட்ஸ், டொனேஷன்ஸ், இதெல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் பார்க்கும்போது அது இன்டெப்த்தாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் இது மட்டும் போதும். ஸோ GNP, gross national product. So this is GDP plus net factor income from abroad. But in India's context, it is always negative. So GDP so formula will be like this: GDP plus or minus வரும். இது வந்து இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட்ல நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால ஸோ GDP minus net factor income from abroad. So India's GNP will be always lower than the GDP. For example, India's GDP வந்து 1000 crore na GNP will be less than 1000 crore. Not exactly. Indian context la it is lower than, for example, US. இல்லை ஆல்வேஸ் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இன் ப்ரெசன்ட் கான்டெக்ட்ல இட் இஸ் நெகட்டிவ். சப்போஸ் வந்து அந்த நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் வந்து இட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் அவர் GNP வில் பி மோர் தென் GDP. ஏன்னா இப்போ வந்து இந்தியாவிலேருந்து வெளியே போகிறது அதிகமாக இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட், FDI வந்து நம்ம ஃபாரின் கண்ட்ரிஸை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணுறதுனால ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் வெளியே போயிட்டு இருக்கு. சப்போஸ் இந்தியாவிலே கேபிட்டல் இருக்குன்னா அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் ஆல் வில் பி அக்குமுலேட்டட் வித் இன் இந்தியா. அந்த அக்குமுலேட் ஆன ப்ராஃபிட்டை இஃப் இந்தியன்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்னா அங்கேருந்து நம்மளுக்கு வரும். ஸோ அப்போ நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் வில் பி பாசிட்டிவ். ஸோ அப்போ GNP மே பிகம் மோர் தென் GDP. பட் ப்ரெசன்ட் சினாரியோவில் GNP இஸ் லெஸ் தென் GDP. ஆமாம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபெண்ட் பண்ணுறது நம்ம கம்மியாகணும். ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், கேபிட்டல் நம்ம டெவலப் பண்ணணும், இம்போர்ட் கம்மி பண்ணணும். ஸோ லாட் ஆஃப் ஸோ GNP ஓகே. தென் NNP, GNP minus depreciation. முடிச்சு வெயிட் பண்ணுங்க, கிளாஸ் முடிஞ்சிடும். Between in the net factor from abroad சொன்னீங்களா, நேஷனல் ரெசிடென்ட் இஸ் டெம்பரவரிலி ரிசைடிங் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுனா அதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்காங்க. ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்
Factor income produced by non-residents residing in India. So இதுனா foreigners residing in India. ஃபாரின் ரெசிடென்ட் இது வந்து நெட் ஃபேக்டர் அவங்களோட அப்ராடில் இருக்கிற இதுவா இல்லை நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களோட நெட் ஃபேக்டரா? Net factor income from abroad. Indian context ஃபாரின்லேருந்து வர்றது. இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் ஃபாரின்லேருந்து வெளியேருந்து வருது, அப்ராட்லேருந்து. பட் ஆனால் இது வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஆக்சுவலாக வெளியே தான் அதிகமாக போயிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் நெகட்டிவில் இருக்குது. Hello. Okay. So GNP, then nominal GDP, real GDP. NNP, it is GNP minus depreciation. Gross national income வருது. Depreciation இருக்கு. எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் there will be depreciation. ஸோ அந்த depreciation ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் it will be net. NNP is net national product. For example, GNP. GDP is 1000 crores. GNP is 800 crores. 800. 800. ஸோ இந்த 800 crore ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் there will be some depreciation. For example, ஒரு 100 crore இருக்கு depreciation. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது NNP. 700 crore will be NNP. So net national product will be always less than gross. ஆமாம், ஜிஎன்பியோட நெட் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா டெப்ரிசியேஷன் வில் பி ஆல்வேஸ் தேர். ஆமாம், ஸோ டெப்ரிசியேஷனை 0% கொண்டு வர முடியாது. ஸோ அந்த டெப்ரிசியேஷன் வில் பி தேர். ஸோ அதுலேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணால் தேர் வில் பி நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட். ஸோ இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் ஜிடிபி வில் பி more or less more than GNP. So GDP will be more than NDP. ஏன்னா டிப்ரிசியேஷன் ரெடியூஸ் பண்ணுறோம்ல. ஸோ ஜிடிபி வில் பி மோர் தென் என்டிபி. தென் சிமிலர்லி ஜிஎன்பி வில் பி மோர் தென் என்என்பி. ஓகேவா?
So there is two concepts, nominal GDP and real GDP. Nominal GDP means it includes both quantity and the price of a product. So example பார்க்கும்போது தெரியும். So real GDP it includes only the quantity. So nominal GDP is GDP at current year market prices. Real GDP is GDP at base year market price. GDP at current price is nominal GDP. GDP at constant price is real GDP. So இது ஓகே இல்லை? எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20, 21, 22 எக்கனாமிக் இயர். ஸோ இந்த இயரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கண்ட்ரியில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து 10 packets ஆஃப் சம்திங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 packets ஆஃப் ரைஸ். Price வந்து it is 10 rupees per packet. So GDP of a country in the year 20, 21, 22 will be 100. So in the year total GDP என்ன இருக்கும்? So for example இதுதான் ஒரு கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ். So 10 packets, each packet costs 10 rupees. So total GDP of a country in the year 2021 will be 100 rupees. This will be the total GDP. So இது 21, 22. Visible இருக்கா? Okay. Then 20, 22, 23. Here 11 packets will be produced. Cost of the product will be 10 rupees. Sorry, 11 rupees per packet. So total GDP will be 121. So in the 121 இருக்குல்ல, this is nominal GDP. This is nominal GDP. Same 20, 23, 11 packets, but price in GDP will be 110 rupees. So this is real GDP. So GDP growth rate வந்து 20, 21, 22 to 2022, 23ல வந்து it is just 10%. இங்க 100 ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், இங்க 110 ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவல் GDP growth is 10%. ஸோ 100லேருந்து 110 தான் போயிருக்கு, that is 10%. பட் இங்கே வந்து ஏன் எப்படி 121 வந்துச்சு? This is because of increase in the prices. ஸோ 10 பாக்கெட்லேருந்து 11 பாக்கெட்டாக இருக்குது. It is in increase of 1 பாக்கெட் பர்சன்டேஜில். பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு? 10 பாக்கெட்லேருந்து 10%. ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்குது 110 rupees, 100 rupees. ஸோ 10% இன்க்ரீஸ். இங்கே என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா 11 rupees. பேஸ்ட் ஆன் தி இந்த 11 rupees எப்படி வந்ததுன்னா, இட் இஸ் தி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டியூரிங் த இயர் 20, 22, 23. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் 10% இருக்குது. ஸோ அந்த இன்ஃப்ளேஷனால் 10 rupees becomes 11 rupees. ஸோ அதனால தான் இங்கே 121 வந்திருக்கு. ஸோ பேக்கெட் ப்ரொடியூஸ் ஆனது 10% இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. 121 வந்த ரீசன் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரைஸ் லெவலையும் குவான்டிட்டியும் இன்க்ளூட் பண்ணால் தட் இஸ் நாமினல் ஜிடிபி. ஸோ அதுதான் பார்ப்போம். இட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் குவான்டிட்டி அண்ட் ப்ரைஸ். குவான்டிட்டி இஸ்
எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு, தட் இஸ் 11. ப்ரைஸ் இஸ் 11 rupees. இங்கே only 11. Price will be same 10 rupees. ஸோ இங்கே 110 வரும், இங்கே 121. ஸோ திஸ் இஸ் நாமினல் ஜிடிபி, தட் இஸ் ரியல் ஜிடிபி. கரண்ட் இயர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். நாமினல் ஜிடிபி கரண்ட் இயர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன பார்த்துருந்தோம், 2022 உடைய market price, it is 11 rupees. GDP at base year market price. So base year na அந்த example ல 2021-22 it is 10 rupees. GDP at current price is 11 rupees. GDP at constant price is 10 rupees. Okay. Sorry, புரியல. Exactly. So now we are following 2011. இல்ல base year is used for calculating GDP. அதான் சார், இப்போ வந்து இதுல வந்து இந்த இயருக்கான 10 rupees போட்டுருக்கீங்க. இப்போ வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது 11 என்ன விலை இருந்துச்சோ அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணி 2000. Now we are following 2011-12 base price. So for example 2011-12ல 10 rupees வச்சுப்போம். ஸோ அதை தான் நம்ம 2021ல கால்குலேட் பண்ணோம். 2021-22ல 10 rupees. So 2022-23 calculate பண்ணும்போது we have to calculate 10 rupees at the cost of 10 rupees. But ஆனால் 2022-23ல 11 rupees is the market price. ஆமாம், சேம் ப்ரைஸ். ஆமாம். ஸோ இந்த ப்ரைஸ் அதனால தான் பேஸ் ப்ரைஸ், பேஸ் இயர் ப்ரைஸ். ஸோ பேஸ் இயர் என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அதே ப்ரைஸ் எல்லா இயருக்கும் இன்க்ளூட் பண்ணும். ஸோ பேஸ் ப்ரைஸ் ஷுட் பி இன்க்ளூடட் இன் எவ்ரி இயர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 2022-23 பார்த்துருக்கோம். சப்போஸ் 2023-2024. ஸோ இதில் வந்து 12 பாக்கெட்ஸ் இருக்கு. 10 rupees calculate பண்ணால் it is real GDP. Real GDP will be 120%, 120 rupees. Suppose if you are 2023-24 market price is around 15. So 12 into 15 will be equal to 180. So this will be the nominal GDP. Okay. GDP deflator. GDP deflator, it will give us the rate of inflation in the economy. ஸோ இது எதுக்குன்னா எவ்வளோ இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு காமிக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்துருந்தோம், நாமினல் ஜிடிபி. ஆமாம். ஸோ 10% தான் ஆக்சுவல் இன்க்ரீஸ் இருக்குது. ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் ஆல்சோ 10%. ஸோ நாமினல் ஜிடிபி 121, ரியல் ஜிடிபி இஸ் 110. ஸோ இவ்வளோ வரும். எவ்வளோ வரும்? 110. 110 தான். ஸோ 110. ஸோ 10% இஸ் த இன்ஃப்ளேஷன் இன் த எக்கனாமி. உங்கள் 10% தான் இன்ஃப்ளேஷன் இருந்துச்சு. ஏன்னா 10 rupees இந்த பாக்கெட் வந்து இட் காஸ்ட் 11 rupee. ஸோ 10% இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது. ஸோ GDP deflator gives the
level of inflation in the economy. So it gives the most accurate level of inflation in the economy. Inflation topic முடிஞ்சிடுச்சுல்ல. What are the other indicators for inflation? என்னென்ன இண்டெக்ஸஸ் இருக்கு இன்ஃப்ளேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறது? சொல்லுங்க. WPI, CPI. ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது. பட் ஜிடிபி இஸ் த மோஸ்ட் அக்யூரேட். எதனாலனா WPI-னா WPI, CPI இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஒன்லி a few baskets of goods. ஏன்னா வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் gives the accurate. இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஸோ ஜிடிபி gives goods and services. கூட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஆல் தி கூட்ஸ், சில பேஸ்கெட் ஆஃப் கூட்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அதை இன்ஃப்ளேஷன் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். ஓகே. நல்ல சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் இதில் நிறையா இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டூ ஃப்ளோ கான்செப்ட். ஸோ ஹியர் only two sectors will be there. Two sector model. Household sector, then private sector. What are the other two sectors? Government sector or public sector, then cooperative, external sector, external. So these are the four sectors. So in the concept we have to assume there is only two sectors are there, household sector and private sector. Okay, assumption now. So ஏன் இல்லைன்னு கேட்காதீங்க, எக்ஸ்டர்னல் இதுவும். ஸோ யூ ஹேவ் டு அஷ்யூம் ஒன்லி டூ செக்டர்ஸ் ஆர் தேர், ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர். ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டர் என்ன கொடுப்பாங்க? தே வில் கிவ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்.
ECNL to the firms: entrepreneur, capital, natural resource and labor. So in the ECNL vachi private sector is producing, for example, 100 rupees worth of goods, for example pizza. Okay, so private sector they produce 100 rupees worth of goods. எதை வச்சுனா ECNL. In return, household sector will expect factors of income. Factors of income என்னது? Profit, rent, interest, wage. So ECNL vachi they produced goods worth 100. So in the 100 it should be shared with the household sector. For example, in the ratio of 40%, rent around 30%, interest around 20%, then wage in the ratio of 10%. So in the 100 யாருக்கு போகும்? household sector. ஏன்னா goods worth 100 ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 100 should be splitted between ECNL, factors of production யார் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். In the ratio of 40 assumption 40 30 20. So now 100 rupees is present in the household sector. So in the 100 என்ன பண்றாங்க household sector? They are spending to buy the burger or pizza. So இங்க so இப்போ இங்க இருந்து 100 வந்து it came to private sector. In return private sector will give so இங்க 100 ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த 100 rupees goods worth வந்து it will be given to household sector. எங்க புரியாம போச்சு? ஒரு கம்பெனி ஒரு firm. So 100 வந்து இருக்கு. அந்த 100 they are spending to buy goods worth 100 pizza. So 100 spend பண்ணதும் private sector they collected 100 rupees. So 100 collect பண்ணிட்டு they are giving goods worth 100 rupees of pizza to the household sector. So இங்க produce பண்ண goods now it is in the household sector. So your circular flow of income. First factors of production கொடுத்தோம். In return household sector got 100 rupees through factors of income. So அந்த income வச்சு they are spending to buy pizzas. யார்கிட்ட கொடுக்குறாங்க? private sector, அதாவது ஒரு firm கிட்ட, firm or company. So company they are collecting 100 rupees. collect பண்ணதுக்கு அப்புறம் they are giving goods worth 100 to the household sector. So circular flow ஆயிட்டு இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து household sector போச்சு, household கிட்ட இருந்து private sector போச்சு, private sectorல இருந்து goods worth 100 went to household sector. So this is circular flow of income. So இப்போ
இந்த A பாயிண்ட் இருக்குல்ல, ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், இங்கே கொடுத்ததுக்கு they gave income. ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் ஏல வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் was given by household sector to the private sector. So in return they gave the factor income to the household sector. So இப்போ இந்த B flow இருக்குல்ல, இந்த flowல if you calculate the national income means this is income method of calculating GDP. So GDP calculatorதுக்கு there are three methods. One is income method, expenditure method, then value added or product method. ஆமாம், GDP calculate பண்ணுறது there are three methods. Value added method, okay, income method, expenditure method and value added method. So point B ல இந்த method of calculation னா it is income method of calculating GDP. Suppose point C means expenditure method of calculating GDP. Then D means value added method or product method. Okay. This is the difference between final value of goods produced by the three sectors, primary, secondary and tertiary sector, and the intermediate goods consumed by the three sectors. So example பார்க்கலாம். So formula வந்து
சப்போஸ் ஏன் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் சப்ராக்ட் பண்ணுறாங்க? ஸோ ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி கன்சியூம்டு ட்வைஸ். ஃபைனல் குட்ஸில் அதிகமாக காமிக்கும், ஏன்னா ட்வைஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதனால் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் ஆர் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் ஷுட் பி சப்ட்ராக்டட். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் another assumption, there are only two sectors, ஒரு farmer then ஒரு bakery. Suppose farmer is producing 100 kg of wheat. So in the 100 kg la he is taking 50 kg for his for personal consumption. Hundred kg of wheat worth rupees 100. So 50 kg for personal consumptions, 50 rupee. So remaining 50 rupee, 50 kg selling to baker. So in the 50 kg vachi the baker is producing bread worth 200 rupees. Okay. So இப்போ total GDP என்னது? 250. So இங்க 100 வந்து total 100 வந்து produced by farmer, but அதில் 50 தான் he used for personal, remaining 50 was used as input, அதாவது intermediate தான். ஸோ இங்கே ஒரு 200 இருக்குது, இங்கே ஒரு 100 இருக்குது. ஸோ டோட்டல் 300. பட் அவுட் ஆஃப் 300ல் இந்த 50 இருக்குல்ல, இது இன்டர்மீடியட். ஸோ அதில் 300ல் டோட்டல் ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் வந்து 300. இது அங்கே பார்த்துருந்தோம் ரெண்டு செக்டரோடைய ஃபைனல் வேல்யூ மைனஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன். ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் என்ன பார்த்துருந்தோம்? ஃபைனல் குட்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி செக்டார்ஸ். ஸோ இது பிரைமரி செக்டர் வச்சுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மர், திஸ் இஸ் பிரைமரி செக்டார். ஸோ பிரைமரி செக்டாரோடைய ஃபைனல் வேல்யூ 100. திஸ் இஸ் செகண்டரி செக்டார், இதோடைய வேல்யூ 200. ஸோ டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் த த்ரீ செக்டார்ஸ் வில் பி 300 minus intermediate goods 50. So total GDP will be 250. Okay. So total 300 வரக்கூடாது, ஏன்னா we are reducing the intermediate goods. டவுட் இருக்கா? 100ல ஆமாம். சப்போஸ் இந்த பேக் இல்லை, திஸ் இஸ் யூஸ் திஸ் இன்புட் இல்லை, இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் இல்லை. ஸோ இன்டர்மீடியட் வந்து இங்கே 50 இருக்குது. ஸோ டோட்டல் வேல்யூ இஸ் 300. நீங்கள் சொல்கிறது இங்கே ஒரு 100 இருக்குது. 100 is the final value for primary sector. 200 is the final value for secondary sector. So total final value of all goods from all the sector will be 300 minus intermediate goods. இந்த 50 வந்து இன்டர்மீடியட் தானே. ஸோ அந்த இன்டர்மீடியேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணால் 250. புரியலையா உங்களுக்கு? இல்லை, எதில் டவுட் வருது உங்களுக்கு?
ஸோ இந்த 50-ஐ ஆல்ரெடி இங்கே 100 இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் ப்ரைமரி செக்டாரில். ஸோ அகைன் இன்க்ளூட் பண்ணால் டபுள் கவுண்டிங் ஆகும்ல. ஸோ ஜிடிபியோட டெஃபினேஷன் இல்லை, வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். இங்கே ஃபைனல் குட்ஸ் 100, இங்கே ஃபைனல் குட்ஸ் 200. பட் இங்கே 200க்கு அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா இட் வில் பி த ஃபைனல் குட்ஸ். ஆனால் அந்த 200 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் 50 இன்புட் வந்து வாங்கியிருக்காரு, இன்டர்மீடியட் குட் வாங்கியிருக்காரு. சப்போஸ் இன்டர்மீடியட் குட் வாங்காமல் அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா 300 வில் பி த ஜிடிபி. ஸோ இன்டர்மீடியட் குட் வாங்குறதுனால 50 அந்த இன்டர்மீடியட் குட் ரெடியூஸ் பண்ணிடணும், சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ அனதர் மெத்தட் சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஸ்ரீனிவாசன். ஸோ வேல்யூ அடிஷன் பை த ஜிடிபி ஈக்குவல் டு வேல்யூ அடிஷன் பை த ஃபார்மர் ப்ளஸ் வேல்யூ அடிஷன் பை த பேக்கர். ஸோ இங்கே ஃபார்மரோட வேல்யூ அடிஷன் எவ்வளோ? 100. வேல்யூ அடிஷன் பை த பேக்கர், வேல்யூ அடிஷன் டோட்டல் இல்லை, வேல்யூ அடிஷன் பிகாஸ் he got 50 input, 50 as input, intermediate 50 வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் he is selling it for 200. ஸோ 50 வாங்கிட்டு இருக்காரு, அதுலேருந்து ஜஸ்ட் 150 ஆட் பண்ணி தான் 200 he is selling. ஸோ 200ல் 50 is acting as a intermediate. ஸோ இவரோட வேல்யூ அடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 150 தான். ஸோ ஃபார்மர் வந்து இனிஷியலாக அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அங்கே 100 will be ஃபார் வேல்யூ அடிஷன். ஏன்னா அங்கே அவர் எதுவும் இன்புட் யூஸ் பண்ணல, வெளியே இருந்து எதுவும் வாங்கலை. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஃபுல்லி ஃப்ரம் த ஃபார்மர். ஸோ அதனால் 100 will be his வேல்யூ அடிஷன் ஃப்ரம் 0 to 100. இங்கே இட் இஸ் நாட் 0 to 100, இங்கே ஃப்ரம் 50 to 100. ஏன்னா 50 ஆக்டட் as an input, intermediate good. ஸோ அந்த 50லேருந்து he is selling for 200. So 150 will be the value addition. So inga 100 plus 150, 250. That will be the GDP. Minus. அது அந்த அப்படியும் போடலாம். அதான் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன். இங்கே வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த செக்டார்ஸ். ஃபைனல் வேல்யூ இஸ் 100 ஃபார் பிரைமரி செக்டார். இல்லை ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுதுங்க. அந்த மெத்தட்லேயும் 250 வரும்னு சொல்கிறதுக்காக சொல்லியிருந்தேன். ரெண்டுலேயும் 250 தானே வருது. ஸோ இங்கே 100 will be the final in primary sector, 200 will be the final for secondary sector. So total final value will be 300. ஸோ அந்த 300ல் 50 acting as an intermediate or input. ஸோ அந்த 50 ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ 300 minus 50, 250 will be the GDP. ஸோ இந்த மெத்தட் ஆஃப் calculation. இந்த ஃபார்முலா படி வேல்யூ அடிஷன் பை த ஃபார்மர் வந்து 100 ரூபீ ஒர்த் ஆஃப் வீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ இட் இஸ் 0 to 100. ஸோ டோட்டல் 100 will be the value addition by the farmer. இங்கே it is not 0 to 100, 0 to 200. 0லேருந்து 200 போனால் டோட்டல் வேல்யூ அடிஷன் will be by the backer. பட் ஆனால் அவர் வந்து 50 இன்புட் வாங்கினதுக்கப்புறம் from 50 to 200. ஸோ டோட்டல் 150 is the value addition by the backer. ஸோ இங்கே ஒரு 100, அங்கே ஒரு 150, 250 will be the GDP. ஓகே. ஸோ தென் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் இருக்குது, தென் இன்கம் மெத்தட் இருக்குது. ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ்.
ஷேப்ஸ் ஆஃப் ரெக்கவரி இதுவும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். நேஷ்னல் இன்கம்லேருந்து லாஸ்ட் 4 இயர்ஸாக இது கொஸ்டின் இல்லை. 2018 ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. கொஸ்டின் நம்பர் 1. கொஸ்டின் நம்பர் 1. இந்த கொஸ்டின் பாருங்கன்னு சொன்னேன். Do not connote a higher level of economic development. Increase in absolute and per capita GNP. Key term வந்து economic development. Option imports grow faster than export. Increase in absolute and per capita GNP. GDP, GNP, NDP, NNP. இது எல்லாமே gives the quantitative aspect of the economy. எவ்வளோ குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்னா காமிக்கும். இட் டஸ் நாட் ஷோ அபவுட் த குவாலிட்டேட்டிவ் aspect. ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் சி வில் பி த ஆன்சர். ஏன்னா பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் திஸ் ஆர் ஆல் தி குவாலிட்டேட்டிவ் aspect. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியன் ஜிடிபி இஸ் க்ரோயிங் அட் த ரேட் ஆஃப் 10%. பட் இந்த 10% க்ரோத்னால ஹூ ஆர் ஆல் கெட்டிங் த பெனிஃபிட்ஸ்? ஸோ பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த 10% க்ரோத்னால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ் aspect. It will be provided by human development indexes, HDI. ஸோ இங்கே இது இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜிடிபி க்ரோத் இருக்கும், பட் அதனால் யாருக்கான யூஸ் இருக்குது? போர் பீப்புளுக்கு எந்த ஒரு யூஸும் இல்லைன்னா பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Second question. Despite being a டெலிகிராமில் ஷேர் பண்ணுவோம். கொஸ்டின் மொபைலில் பார்க்குறீங்களா? Despite being a high saving economy, capital formation may not result in a significant increase in output. இப்போ தான் கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ பார்த்துடணும். கொஸ்டின் despite being a high saving economy. So high saving means there will be high investment. High saving இருக்குது, அதனால் high investment இருக்குது. ஆமாம். ஸோ அது வந்து 3 செக்டார் மாடலில் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம 2 செக்டார் மாடல் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அது 3 செக்டாரில் பார்க்கும்போது சேவிங்ஸ் தெரியும். ஸோ டிஸ்பைட் பீயிங் ஏ ஹை சேவிங் எக்கனாமி, கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் மே நாட் ரிசல்ட் இன் சிக்னிஃபிகண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் அவுட்புட். ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் தேர், பட் ஸ்டில் வந்து இட் மே நாட் ரிசல்ட் இன் சிக்னிஃபிகண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் அவுட்புட். எவ்வளோ தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அவுட்புட் அதிகமாக மாட்டேதுன்னு சொல்கிறாங்க, அதிகமாகலை. இல்லை இங்கே இருக்க ஆப்ஷன் இல்லை, நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்ட். இங்கே இருக்க ஆப்ஷன் இல்லை.
இல்லை இப்போ தானே பார்த்துருந்தோம் கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ. ஸோ ஹை கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ மீன்ஸ் லெஸ் எஃபிஷியன்ட். ஸோ இங்கே ஹை கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ இருக்குது. ஸோ அங்கே பார்த்துருந்தோம்ல 1 lakh ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு 100 புக்ஸ், 50,000 ஆல்சோ ப்ரொடியூசிங் 100 புக்ஸ். ஸோ இங்கே ஹை கேபிட்டல் ரேஷியோ இருக்குது, இங்கே லோ கேபிட்டல் ரேஷியோ. ஸோ ஹை கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ இருந்தால் there will not be significant increase in output. டவுட் இருக்கா? இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே கரெக்டு, இது எல்லாமே கரெக்ட். வீக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஷினரி, இல்லிட்ரஸி, ஹை பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி. பட் ஸ்டில் வந்து கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ தான் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர். ஹை கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ இருந்தால் ஆமாம் லெஸ் எஃபிஷியன்ட். ஸோ அதனால் there will not be increase in the output. ஸோ சப்போஸ் இங்கே லோ கேபிட்டல்னா இட் வில் பி மோர் எஃபிஷியன்ட். லோ கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ இட் வில் பி மோர் எஃபிஷியன்ட். ஸோ அங்கே there will be more output. illiteracy ஓகே, பட் நீங்கள் எப்படி அசியூம் பண்ணுறீங்க ஆல் த illiterates ஆர் நாட் எஃபிஷியன்ட் சொல்லிட்டு? ஏன்னா illiterates கேன் டூ த அன்ஸ்கில்டு ஒர்க், ஸ்டில் தே கேன் பி எஃபிஷியன்ட். அதிகமாகவே இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஹை லிட்ரஸி லெவல் ஆல்சோ டஸ் நாட் மீன் தேர் வில் பி ஹை அவுட்புட். ஏன்னா எவ்வளோ தான் படிச்சிருந்தாலும் சப்போஸ் தோஸ் பீப்புள் ஆர் லேசி மீன்ஸ் தேர் வில் பி லெஸ் எஃபிஷியன்ட். So illiteracy does not automatically will lead to low output ratio. Import cover இது நம்ம கவர் பண்ணல. 4th question 2015. 5th question பாருங்க. Option C, capital formation. How many of you are going for C? Well developed for us capital formation. Capital formation Okay. well developed globe on the normal product export. எல்லாமே நாலுமே கரெக்ட்னு சொல்கிறீங்களா? இல்லை நாலுமே ஆப்வியஸ்லி, பட் அதில் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் எது? ஓகே ஓகே. ஸோ இங்கே வால்யூம் ஆஃப் த ட்ரேட் க்ரோஸ் இன் த வேர்ல்டு எக்கனாமின்னு சொல்லியிருக்காங்க, பட் தே டஸ் நாட் மென்ஷன் அபவுட் த கண்ட்ரி எக்ஸ். வேர்ல்டு லெவலில் சொல்லியிருக்காங்க, பட் இங்கே கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத் இன் கண்ட்ரி எக்ஸ் will necessarily have to occur. The question is about country X, not about the world trade. ஆமாம், கண்ட்ரியில் எதை டிபெண்ட் பண்ண போகுதுன்னு மட்டும்தான். ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா there is technical progress in the world economy. ஸோ வேர்ல்டு எக்கனாமியில் ஓகே ப்ராக்ரஸ் இருக்குது, பட் அந்த டெக்னிக்கல் ப்ராக்ரஸ் whether it will be in the country X or not. ஸோ வேர்ல்டு வைடில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸில் டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது, பட் இந்த கண்ட்ரி எக்ஸ் வந்து ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரினா அங்கே அது இருக்கா இல்லையா, இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ டஸ் நாட் நெசசரிலி வில் லீட் டு க்ரோத் இன் த கண்ட்ரி எக்ஸ். ஸோ டி அது போல தான், வால்யூம் ஆஃப் த ட்ரேட் க்ரோஸ், பட் அதனால் இதுக்கு என்ன கோரிலேஷன் இருக்குது கண்ட்ரி எக்ஸ்க்கு? தட் இஸ் நோ ஆட்டோமேட்டிக் கோரிலேஷன். கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் எக்ஸ், ஸோ அதுதான் அங்கே ஏன்னா எக்ஸ்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தெர் இஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இன் த கண்ட்ரி எக்ஸ், அந்த கண்ட்ரியில் தெர் இஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன், அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அப்போ எக்கனாமிக் க்ரோத் வில் அக்கர்.
national income of a country for a given period is equal to தெரியலையா? குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கொஸ்டின்ஸ். Total value of goods and services produced by the nationals. So in the GDP concept there is no context about citizens. Citizens வரமாட்டாங்க அங்க. The GDP concept there will be residents or nationals only. இல்ல நேஷனல்ஸ் வந்து they may or may not be citizens. அதெல்லாம் பார்த்தோம். residents may or may not be the citizens of a country. For example, foreigners வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க. So அந்த foreigners they will be residents of India, but they will not be the citizens of India. So national means residents தான் சொல்லியிருக்காங்க. Okay. 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 Option D, money value of convenience and service. நீங்க கரெக்ட். ஓகே, மணி வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ். பட் இங்கே வந்து டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கு. டோட்டல் ஃபைனல் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைனல் இஸ் த கீவேர்ட். ஸோ இங்கே டோட்டல் இருக்கு. டோட்டல் இன்க்ளூட்ஸ் இன்டர்மீடியேட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாதுல்ல. டோட்டல் வேல்யூ இன்க்ளூடிங் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபைனல் அண்ட் இன்டர்மீடியேட் ஆல்சோ. ஸோ டோட்டல் தான் சொல்லியிருக்காங்க. தேர் மே பி டபுள் கவுண்டிங். டோட்டல் வேல்யூட தேர் மே பி டபுள் கவுண்டிங். பட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் டியில் மணி வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ். ஸோ இங்கேயும் ஏ அண்ட் ஏ இஸ் த பட் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் வில் பி த டி. ஏன்னா அங்கே தான் ஃபைனல் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனல் வேல்யூ இஸ் த கீவேர்ட். GDP is the total value of all final goods. But final இருக்குல்ல, ஃபைனல் இருக்குல்ல. ஓகே ஓகே, இல்லை அது புரியுது. பட் இந்த கொஸ்டினுக்கு இங்கே இருக்க 4 ஆப்ஷன்லாம் விச் இஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட்? இங்க நேஷனல்ஸ் இருக்காங்க. நேஷனல்ஸ்ல உங்களுக்கு இந்த டேர்ம்ல தான் இந்த வேர்ட்ல தான் இருக்கீங்க நீங்க. இந்த வேர்ட்ல ஆக்சுவலா இல்ல நேஷனல்ஸ்னா என்ன, நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் ரெசிடென்ட்ஸ்க்கு. இல்ல அதான் நேஷனல்ஸ் மீன்ஸ் ரெசிடென்ட்ஸ். ரெசிடென்ட்ஸ் who are residing in India. இல்லை அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். நார்மல் ரெசிடென்ட்னா. ஸோ நார்மல் ரெசிடென்ட்ஸ் மீன் ஓகே. இது நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இன்ட்ரொடக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம். க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி மீன்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலாக 2 ஆப்ஷன்ஸ் யூ கேன் எலிமினேட். 2ல் டவுட்ஸ் இருக்குது. ஸோ
ஸோ அதில் யூ ஹேவ் டு சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர். ஆமாம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, another example in another question in polity. For example, right to vote. This is an UPSC question. So around 2015 or 2016 on the question. So இதில் you can eliminate A and B. So whether it's a constitutional right or legal right, இதில் தான் issue. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் you have to choose the most appropriate. Right to vote and People Representation Act ல தான் சார். Exactly. கிடையவே கிடையாது. பட் ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் படி, பட் ஆக்சுவலாக யூபிஎஸ்சி ஆன்சர் கீ கொடுத்தது சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அவங்க எதுவும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கொடுக்கல. பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக தெர் இஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் இஸ் தேர், இட் இஸ் அ லீகல் ரைட் சொல்லிட்டு, அண்ட் கான்ட்ராடிக்டிங் ஜட்மெண்ட்ஸும் இருக்குது. பட் யூபிஎஸ்சி கீ படி இட் இஸ் த கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட். ஸோ யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ்னு ஆர்டிகல் 326 இருக்குது. யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ். ஸோ பட் ஆக்சுவலாக வந்து லீகல் ரைட்டும் சொல்லலாம், ஏன்னா வந்து ஆர்பிஐ ஆக்டில் தான் டிஃபைன்ஸ் ஹூ ஹேஸ் த ரைட் டு ஓட், ஹூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு ஓட்னு இருக்குது. ஸோ மேர் ஆன்சர் லீகல் ரைட் சொல்லலாம். பட் யூபிஎஸ்சி கொடுத்த கீ, ஆமாம். ஸோ லாட் ஆஃப் டிபேட்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில். ஸோ லாட் ஆஃப் டிபேட். ஸோ அப்படி தான். ஸோ இதில் மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர். ஸோ அப்படி தான் இந்த கொஸ்டினும் 6th A and D are okay, but D is the most appropriate. 7th, a closed economy is an economy in which the money supply is fully controlled, deficit financing takes place, only exports takes place, neither exports nor imports takes place. இது நம்ம இதில் சொல்லியிருப்போமே, இன்ட்ரோடக்ஷன் டு எக்கனாமியில் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்போம்ல, ஃபியூ கண்ட்ரிஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் எக்கனாமின்னு சொல்லிட்டு. North Korea, exactly. North Korea, Cuba. So neither exports nor imports takes place. That is closed economy. Even நாமளே வந்து closed economy are almost 1991 தான் we opened the economy to the outside world. Okay. So ஓரளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும், கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே. 1991 யார் பிரைம் மினிஸ்டர்? ஓகே ஓகே. ஆமாம், ஏன்னா 1980s அந்த கிரைசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்டட் இன் 1980s itself. ஸோ சடனாக 1991 கிரைசிஸ் ஆகலை. ஸோ லாட் ஆஃப் கிரைசிஸ் இட் ஸ்டார்டட் இன் 1980s. அந்த ஓவர் டெக்கேடில் ஆனது it came to the worst scenario in 1991. ஸோ எல்பிஜி ஃபர்தராக பார்க்கலாம். ஸோ இன்டெப்த்தாக. ஸோ 8th ஒன் அது வேணால் ரொம்ப அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். ஸோ அதனால தான் 5th வேணாம்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அந்த கான்டெக்ட்டில் கேட்டுருந்தாங்க. ஸோ 2011 ரேட் ஆஃப் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு 8, ஆமாம் 8, 9 வேண்டாம். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர். குமரேஷ் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டாரு. இந்த ஒரு டேர்ம்ஸுமே ஒரு டிவைஸ் பண்ணி பார்க்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால தான் நம்ம டேர்ம்ஸ் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. இதெல்லாம் பேசிக் கொஸ்டின் தான், டேர்ம்ஸில் கொஞ்சம் கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி தான் ஜஸ்ட் ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அகைன் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக போக வேண்டியதாக இருந்தது. நீங்கள் எதுக்கு எம்எஸ்சி லெவல் கேட்டுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு, எம்எஸ்சி லெவல் எக்ஸாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி அதுக்காக தான். ஸோ கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக போனால் தான் யூ கேன் ஆன்சர். ஸோ அப்படி தான் ட்ரெண்ட் எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் 2 to 3 years. சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான், பட் கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க மைக்ரோ லெவலில். சரி, ஓகே. நாளைக்கு டெஸ்ட் எல்லாரும் கிளாஸ்ல கண்ணை வச்சு இருப்பாங்க.
எப்படி நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க, அதில் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் பேசலாம். சரியா? கொஸ்டின் ஷேர் பண்ணிட்டேன். படிச்சுட்டு 2 கொஸ்டின் எழுதணும். எக்ஸ்ட்ரா எதுனா சந்தோஷம் தான். ஓகேவா? 4 சப்ஜெக்ட் 4 கொஸ்டின் அவர் பாஸ்லேருந்து கொடுத்துருக்கேன், 4 கொஸ்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து கொடுத்துருக்கேன். ரெண்டுலேயும் ஒன்று ஒன்று எழுதுங்க. அதிகமாக எதுனா சந்தோஷம்தான். இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிடுறேன். உட்காந்து பொறுமையாக பாஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு டேர்மையும் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி கொஞ்சம் பாருங்கள். ஓகேவா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் எழுதிட்டு வந்து திருப்பி கேளு. தேங்க்யூ.